Kabaw ba ka na pwede kang mahimong part owner sa Jollibee bisag wala kay 35 million na franchise fee? Posible kayo na. With stocks. Ang stocks kay usa ka type nga investment nga mo represent og ownership sa usa ka kumpanya. Kung ikaw nakapalit og Jollibee Food Corporation na stock, dili lang Jollibee ang imuhang part ownership, pati ang Mang Inasal, Red Ribbon, Greenwich ug uban pa na brands under Jollibee Food Corporation. Considered ka na part owner sa company pero wala ka naghago na mag-operate sa business. Pwede ra kayo ni with stocks for as low as 5,000 pesos. Pwede ra ka maka-invest of different stocks sa Philippine Stock Exchange na atay up to 300 listed companies na pwede nimo pagpilian. Need lang ka mag-open og stock brokerage account pareha ng First Metro Sec. Andama lang imong Philippine Government Issued ID, tax identification number,